Vallecas, and she is such a hot girl. Her mama Dominica, she live in the Apollo. So this neighborhood started in the mid-19th century. In many cases, there were former Spanish soldiers who had been to the war in Tetuan in northern Morocco, what is now northern Morocco, who after the war settled here and built their own houses. Later on, this trend continued, and in the 20th century, people came here in larger numbers and built their own houses. They used to call them Domingueros. They built their own houses on a Sunday. That's what they were called, Domingueros, as in Sunday earth. With the turn of the century, at the end of the 20th century and beginning of the 21st century, what happened was that the area received a large influx of immigrants from many different places, especially the Caribbean. So a sizable Dominican community developed over here. But since the city has grown so much throughout the years, this area has become too close to the center to be considered as it was once 20 years ago or so. It was like a ghetto or so. This is the Dominican neighborhood. But it is changing rapidly because since they're renewing properties and the prices of properties are growing, a lot of people are leaving. A lot of people from the Dominican Republic or from Peru who had settled here are leaving and relocating in other areas of the city, such as Vallecas and Villaverde and other places. But there's still something left of that little Caribbean that once drew me to this neighborhood. So let's see if we can feel and taste a little bit of this. Okay, so let's see what happens today. We can find places to send money, second-hand shops to buy and sell goods, aerial packages that can be sent to Honduras. The Honduran community has grown exponentially very recently. It used not to be such a large community here in the city, but yeah, thousands of Hondurans have come, partly because it is easier to get the residence and nationality here than it has been to the United States, because they had been going to the United States in very large numbers in the 80s and 90s, and so now they have more trouble going there. It's easier to get here. This is an example of an area, a whole area that is getting gentrified in this neighborhood. These properties are more expensive, much more expensive than the rest of the properties. I think it's easy to see, even if you don't know exactly what the prices are. This doesn't look like other narrow streets around it. See a lot of locutorios, places where people come here to transfer money to their places and to their countries of origin, and to call their parents, controlling how much money they spend. The barber shops, urban fashion, urban clothing shops as well. Laundromats, more locutorios, places where you can find people from many countries. Now this is a club that is famous in the area, that looks, I've been here, it's mostly for Dominicans. I once came here with my sister and she was very surprised to see that it looks like a different country completely. But yeah, I love it here.
street is called Topete. Topete was the general from the 19th century, and I lived here for a couple of years. This was the street where I used to live, and it's considered a dangerous place because they killed a guy here and things have happened, but those things happen only sporadically. You know, of course, things happen everywhere. They give the neighborhood a bad reputation, but I like it here. Shops where you can find edibles and things to eat from different countries in the Dominican Republic and other Hispanic countries. Now, some people still remain from the times when this neighborhood had not received immigrants yet, but a lot of things have happened ever since. Yes. Hugo bikes, my bikes. Not many examples of low houses like this, like the ones built by the Domingo, still remain in the neighborhood, but we can find some. Two good examples of low houses for a single family. This is what the neighborhood used to look like, more or less, in its entirety, many years ago. This is even more representative, low houses with just one floor, because many of the houses that you see that have 2 floors, in those cases, the upper floor has been built later on. It's not the original construction. I'm not gonna get much closer, but I had to emphasize the location of the neighborhood because this is the only area in the northern half of Madrid that looks like this. Some properties that are not ridiculously expensive, and it is because it is located very close to the city center. It's like 4 or 5 kilometers. You're in the exact city center, and it's not far from the skyscrapers in Azca or the stadium, Santiago Bernabéu Stadium. And now I'm gonna get a haircut because my hair is looking real messy and I need to do something about it. So I'm gonna visit an old friend of mine. Bueno, aquí estamos en la pérdida de Carmen con Javi, que yo tengo muchos años viniendo aquí, ¿es verdad o no? Sí. Mucho tiempo. Bueno, ¿y qué me podéis contar de cómo es el barrio, de vuestra experiencia aquí? ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí en España, Carmen? 21 años. 21 años. Una vida entera. Una vida. ¿Y cómo? ¿Y tú, Javi, cuánto llevas? Yo 12 años. 12 años, muchísimo tiempo también. Pues entonces cuando yo te conocí no llevaba mucho tiempo, ya había llegado. Ya casi a la Ahora sí llegaba que con nosotros. Han llegado. ¿Y cómo ha cambiado el barrio de ciudad? Ha cambiado bastante, muchísimo. ¿De qué manera? O sea, antes tú conseguías piso a buen precio. Ahorita los pisos cuestan más que cualquier sueldo. Ajá. Entonces, Se ha notado bastante, ¿no? yo me pregunto a veces, ¿cómo una persona que gane 1.200 va a pagar 3.000, 2.000 o 2.800 de un piso? Y un piso que no son unos pisos, vamos a ver, son pequeños,
O sea, yo tuve que irme a vivir fuera. Ha subido el doble de lo que costaba antes. Porque yo vivía en un piso que pagaba 720 y ahorita ese piso está pagando 1.500 euros. Entonces, ¿y cómo fue el empezar el negocio aquí? ¿Te costó mucho? ¿Tú qué dirías que es muy difícil empezar un negocio aquí? Me costó. Sí, ¿eh? Sí, claro. Yo empecé en el 2006. 2006. Abrí un 13 de diciembre la peluquería. Había mucha gente, eso sí, que había muchos clientes, o sea, se trabajaba bastante. Ahorita la cosa ha cambiado bastante. ¿Por la pandemia? Por la pandemia y que se ha ido mucha gente de aquí. Se ha ido, bueno, la mitad de mis clientes se han ido a otro país, o se han ido a Santo Domingo, se han ido a Italia, a Francia, a Alemania. A otros países de Europa, muchos de ellos. A otros países de Europa, sí. Más de la mitad. Más de la mitad. Son muchos, sí. ¿Y tu familia está aquí, entonces? Sí. Tengo 2 hijos y viven aquí. Tengo 6 nietos. Ah, qué bueno, pues que te conservas muy bien, ¿eh? Quiero venir al mundo y multiplicarse. ¿Y ella vive en el barrio o vive en otra zona? Viven en otra zona. Otra zona. Por lo mismo, porque Sí, está por lo bastante mismo, caro. porque aquí vivían aquí, pagaban muchísimo de piso y no vivían bien. O sea, el espacio era muy pequeño. ¿Cuánto dirías que queda todavía de la comunidad dominicana aquí? Queda muy poco. Poquito. O sea, sí. O sea, ahorita la gente que hay yo no la conozco muy bien porque al yo irme de la zona, aunque venga a trabajar aquí, ya no es lo mismo, ¿sabes? Pero sí queda menos de la mitad de lo que había antes. Antes había muchísima gente. Había mucho negocio que el 90% era latino. Ahora es chino casi. Hay mucho chino, ¿no? Hay mucho más chino. Ahora es chino. Y date cuenta que todas esas tiendas que habían en la avenida principal han cerrado. O sea, ahí es de chino prácticamente. Ahora lo que yo veo en el barrio es mucha frutería. Sí, he visto, sí. Y esto lo hindú. Hindú. Sobreviven algunos negocios, ¿no? El restaurante, algunos también. Ese de la esquina era española. Y luego lo cogí dominicano y bueno, ese tiene como 3 años, 3 a 4 años. Y luego hay otro más abajo, el aroma. Aroma no, el que está en la otra esquina, más abajo, que también tiene como 5 o 6 años. Y la esquina caribeña que lleva muchos años, La ¿no? Allí esquina abajo. caribeña esa es legendario. Ajá, sí. La esquina caribeña. Luego voy a ir, porque yo iba mucho. Vamos, casi 15 años llevo yendo de vez en cuando, ¿no? Porque por aquí había mucho y lo han cerrado. ¿Y locutorio, por ejemplo, he visto alguno, pero diría que hay menos o parecido? Lo locutorio es que han cambiado de dueño. En el Mercado Maravilla fue el primer sitio que se podían encontrar, yo creo, productos latinos, ¿no? El molondrón o el plátano macho, que hace muchos años no lo había en tantos sitios como ahora. No, también había en la bodega aquí de Marco. Ajá. En la bodega de Marco fue una de las primeras. Bodega Almanza. No, aquí, en la Juan Pantoja. Ya luego se fue al mercado y ya comenzó a evolucionar más. Luego hay algunas pastelerías también, ¿no? Había una muy famosa, que no sé si en esta misma calle, ¿cómo se llama? En la Juan Pantoja. Mariana. De Mariana, Mariana, esa. Sí, esa tiene unos 15 años, casi menos, no menos. Unos 13 años, creo. Y ahí tenían 3 leches y todas las cosas. Ahí tenían todo lo que era dominicano, o sea, todo lo que el era... El majarete, todas las cosas, ¿no? Sí. Y dulce, ahí había de todo dominicano. Dulcecito de coco, bueno. Sí. Y bueno, locales de ocio nocturno o así, también había bastante. El Deluxe sigue abierto, ¿no? Sí. Ahí. Yo tengo tiempo que abierto, no. Pero yo creo que nada más de eso está de luz y esta que pusieron ahora. ¿Han puesto uno nuevo? Sí. Aquí, ese. Sí, ese del mojado, ¿no? Sí. Ese lo abrieron ahora en enero. Y la discoteca que estaba más arriba, Sueño, que yo iba Ya hace no tiempo, eso ya no existe. O sea, existe, pero con otro Paraguay, algo así. Ah, entonces eso cambió, ¿no? Sí, eso cambió bastante. Sí. Solo queda Cente, que es de la más antigua.
Pero ya las otras han Pues, cambiado de... Sueño tenía mucho público, ahí también iba mucha Sueño gente. tenía mucho público, pero ya Sí. no. Así va cambiando la cosa. Así va cambiando. Bueno, Carmen, me alegro mucho de hablar contigo siempre, tú lo sabes. Y muchas gracias por contarnos cositas. Vale. Vale. Ok, Hugo. All right, so I got my haircut. Nice haircut, I think. And we have some spontaneous people. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bien. O sea, Estamos tú estás aquí. grabando y no vas a grabarme contigo. Sí, grababa un Sí, videíto. esta belleza tan guapa. Bueno, soy bajita, es que para grabarme se tiene que agachar. ¡Hola! Chao. ¿De dónde eres? Marroquí. ¿Marroquí? Sí. Ah, ¿entonces estás hablando árabe? Claro, hablo árabe perfectamente. Tú también hablas árabe, ¿no? Sí. ¿Sí, sí? Sí, yo hablo el árabe perfecto. No. ¿Qué eres de aquí de Madrid? ¿Qué No, estás ya, grabando? no, Oli, ¿pero por qué me grabas sin saber? Bueno, yo te doy You, derecho a que you me were the grabes. one, you were the one who talked to, tú eres la que estaba hablando conmigo. Bueno, yo hablo con todo el mundo, ¿eh? Está bien. Bueno, con todo el mundo que me cae bien. Ah, sí. Sí, ¿no? Es lo que hay. Muy bien. Chao. Ciao. So yeah, I got my haircut, and now I'm gonna eat at a place that is very famous over here. We've been talking about it. It's called La Esquina Caribeña, and they've been serving food here, typical Dominican Caribbean food, for over 15 years. La Esquina Caribeña, sitio mítico donde los haya. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Está muy bien, bienvenido. Gracias, A la gracias. esquina caribeña. La Esquina Caribeña, sitio mítico donde los haya. 25 años sirviendo en el pueblo. 25 Un años. pedacito de Quisqueya en España. La primera vez que yo vine aquí yo tenía como 20 años. Llevo 15 años, cosas así, viniendo aquí. Entonces, Y siempre está servido con amor y con cariño, ¿verdad? por supuesto que sí. Entonces, ¿qué me puede contar un poquito de cómo fue el principio del local o cómo ha ido evolucionando? Yo no puedo decirte el principio del local porque yo no soy el dueño, el dueño no está ahora mismo, pero sí que tenemos 25 años al servicio de la comunidad hispana, no solamente los dominicanos, sino todos los hispanos, ecuatorianos, colombianos, peruanos, panameños. Esto es la casa de los inmigrantes, vamos a decir, donde se sienten igualitos que en su país, porque aquí hay comida y sobre todo le damos un calor humano. Es verdad. Y toda la buena comida. ¿Qué comida hay? ¿Qué comida pueden encontrar? Aquí tenemos tanto el famoso picapollo, el sancocho, el mondongo, arroz con habichuela, que le gusta mucho a la gente. Toda clase típica dominicana. Tenemos batidos, tenemos el ron brugal, que eso es lo que más buscan españoles y todo el ron más famoso, el de los latinos. Sí. Aguardiente antioqueño ahí para Sí, los colombianos de los también. colombianos, sí. Pues entonces yo creo que va a ser buen momento para comer, porque ya viene siendo la hora y vamos a probar nuevamente, que yo he comido aquí muchas veces, pero un poquito de esa delicia que tienen aquí, la esquina caribeña, sitio mítico, muy recomendable. Vengan y Bienvenido y que visiten. aprovechen la comida. Muchas gracias. Here we have typical dishes. The mythical bandera dominicana, Dominican flag, with rice, beans, salad, and of course beef, stewed beef. Other typical things that we can find are fried fish with patacón pisao, as they would say, the Colombians would say, which is plantain, fried plantain, very typical in all of the Caribbean. The sancocho, which is kind of a stew, which is served as a soup. It comes with yam, it comes with plantain, boiled plantain, and different kinds of meat, pork and beef. It's very, very tasty. Mofongo, which is a dish of African origin. The word itself is African. Mofongo is this thing you can see in the middle, and that's made of plantain. The
plantain is smashed and fried, and it's very tasty. In this case, they like to have it with shrimp, large shrimp. Here we have pica pollo, which is fried chicken, sort of like Kentucky style chicken, but it's tastier. I actually prefer it to that. Mango with cheese and meat. There's actually a typical dish which they call los tres golpes, the three strikes, and that includes salami, which is a meat. It's kind of a sausage. It's very tasty, with mango, which is smashed plantain, previously boiled. Comes with a little bit of pink onion on top of it, and yam and cheese. Very nice. So I'm gonna order and see what happens. So the food is here already. Let's taste it. This is gonna be really good. It's been a while since I've eaten this for the last time. We have the longaniza over here, el bofe, chicharrón, which is pork, and some fried chicken, and fried plantain as well. Really nice. So they've offered me Mama Juana, which is a drink, an alcoholic drink that they have in the Dominican Republic. It's basically rum, but it is left within a bottle for a while, and the bottle has a lot of different herbs, and the herbs give the rum a distinct flavor. There's not the original one. They also mix it with honey, so that it's a little bit sweeter, and it's very tasty, and this is aphrodisiac as well, and I love it. Okay, so I've eaten already. It's really nice for a cheap price as well, and this is going to be it for today's video. We talked to people, seen a little bit of the history of the neighborhood, and we had some spontaneous people appear in the video, and yeah, we got a little taste of the Caribbean in Madrid. Thank you very much for watching, and I'll see you as soon as possible. See you next time. Bye everyone.